ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಾರ್ ಮೂಡಲ ಮನೆ ಫ್ರಮ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ and the video for this the explanation is already done. I'll leave the link here. Please do check the video explanation first, then come to the exercise. Okay na, only then it will be easy for you to understand the exercise. And makla, please remember that here I'll be explaining the meaning of the questions in English, but I don't give you the exact meaning, the exact answers here. Okay na, so let's start. Sit in a quiet place. ಮೂಡಲ ಮನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ. ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿತ್ ಎನಿ ವರ್ಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಆನ್ಸರ್ ದ ಬಿಲೋ ಕ್ವೆಶನ್. ಆಲದ ಮರ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ? ಆಲದ ಮರ, ದ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ, ವೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಊರ ಅಗಸ್ಯಾಗ ಆಲದ ಮರ ಬೆಳೆದು. ಅಗಸ್ಯಾಗ ಅಂದರೆ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಆಲದ ಮರ ಊರ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಿ, ರೈಟ್, ಊರ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದ poem is a little different, I am giving you the hint here. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮೇಲೆ. ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದ ನೆಸ್ಟ್? ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದಾವ ರೆಕ್ಕೆ ಬಲಿತ ಹಕ್ಕಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾರು, ರೆಕ್ಕೆ ಬಲಿತ ಹಕ್ಕಿ. ಓಕೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕಾಪಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬನ್ನಿರಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಬಳಗ ಎಂದು ಕವಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಕವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಕಮ್, ಯು ಆಲ್ಸೋ ಜಾಯಿನ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಹೂಮ್. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಬನ್ನಿರಿ ನಮ್ಮ ಬಳಗ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲಗ್ಯಾವ ಮರಿ ಹಕ್ಕಿ? ದೂರ ದೇಶದ ವಲಸಿಗ ಹಕ್ಕಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ದ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಲಸಿಗ ಹಕ್ಕಿಗೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾರು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯಾರಿಗೆ? ಇಟ್ಸ್ ವಲಸಿಗ ಹಕ್ಕಿಗೆ, ದ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಮರದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕರಗ ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ? ಸೊ ಮರದಲ್ಲಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಕರಗ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕರಗ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಬೇರಿಗೆ ಮೊಳಕಿ ಹೊಡಿತಾವ ಭೂತ ಬೇತಾಳ ಜೋತ ಬಾವಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೂಗುತ್ತಾವ ಮರದಾಗ ಕರಗ ಕುಣಿಯುತ್ತಾವ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮರದಲ್ಲಿ ಭೂತ, ಬೇತಾಳ, ಜೋತ ಬಾವಲಿ. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾರೆಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ನೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮರದ ಎಲೆಗಳ ನೆರಳಾಟ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ? ಸೊ ಮರದ ಎಲೆ, ದ ಟ್ರೀ ಲೀವ್ಸ್, ನೆರಳಾಟ, ದ ಶೇಡ್ ಗೇಮ್, ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ? ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ನೆರಳಾಟ. ಸೊ ವೇರ್ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೆರಳಾಟ? ಮರದ ಎಲೆ ನೆರಳು ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಆಡತಾವ ಆಟ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್. ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಿ, ರೈಟ್, ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ, ಆನ್ ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ದೇಶವನ್ನು, ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಟು ವಿಚ್ he has compared to. ಹೋಲಿಸು is a compared. So where he is for which he is comparing actually? ಕವಿ ದೇಶವನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಆಲದ ಮರ he is comparing the country to. Okay, so in the place of ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆಲದ ಮರ, ವಿಶಾಲ ಆಲದ ಮರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಪೋಯಮ್, ಕಂಠಪಾಠ, ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ವಿ ಫಿನಿಶ್ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೂಡಲ ಮನೆ. Okay, and the next one is ವ್ಯಾಕರಣ ಕಾಲಗಳು. So there is a separate video which is being done and it is updated in the Kannada grammar playlist which is available in Yashasvi Kannadavani. Please do check out that one for more information about the kala, which is the tenses. Okay, so share this video with your friends who are struggling to understand the exercise, and doubt idre do let me know in the comment section. Thank you so much. Namaskara, dhanyawad. From Yashasvi Kannadavani, there are many e-books that is being launched even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book.
The one specialty thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book, along with also follow my Instagram page to get the spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for the children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Vandamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.